හරිම සුළුයි. Tonight on First at 9 this Wednesday, the 15th of November 2023. 2024 optimism. Finance State Minister reiterates Sri Lanka's goal to outdo the IMF predictions for the 2024 financial year. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 1.8ක ආර්ථික වර්ධනයක් විතර යන්න. හැබැයි අපේ ඉලක්කය 2%ක ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කරගන්න. Banks and cash. Government plans to allocate 450 billion rupees for the recapitalization of state banks, concurrent to losses as a result of poorly performing state-owned enterprises. Who, what, where? Parliament heats up as MPs debate the root cause of the economic crisis following the Supreme Court ruling that earmarked the Rajapaksa dynasty as the cause behind it. Suit boot. Sri Lanka serves Sports Minister Roshan Ranasinghe with a whopping 2.4 billion rupee defamatory suit following damaging comments the minister is said to have made. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to you from AdaDerana's English News, First at 9. I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our news for the day, starting with our top story. State Minister of Finance Shahan Semasinghe says that Sri Lanka is targeting an economic growth rate of 1.8% higher than the International Monetary Fund's predictions of 1.3% in the coming year. Joining a press briefing, Minister Semasinghe said that through the proposals and laid out in the 2024 budget and the expected revenue earnings through taxes, the government aims to reach an economic growth rate of near 2% in 2024. ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ නෙවෙයි දැන් කතා කරන්නේ ස්ථාවරත්වයෙන් එහාට ගියපු අයවැයක් පිළිබඳ. අපි රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 4127කුත් වියදම හැටියට රුපියල් බිලියන 6978කුත් ඒ අතර අයවැය හිඟය රුපියල් 2851කුත් කියන ප්‍රධාන ඉලක්කම් එක්ක තමයි මේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්නේ. අපේ දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන වැඩසටහන තුලදී පැහැදිලි කරා මොන වගේ ඉලක්ක තුලද අපිට කටයුතු කරන්න වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. 128ක් තිබ්බ ණය බරතාවය 95ක් දක්වා අඩු කිරීම. ඊළඟට මූල්‍යන අවශ්‍යතාවය 34.6 සිට 13 දක්වා අඩු කිරීම. ඊළඟට foreign debt financing අද පවතින 9.4 සිට 4.5 දක්වා අඩු. මෙන්න මේ කියන කාරණා තුන මත තමයි 2023 සහ 2024 කියන අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. 2024 අයවැයට එද්දී අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අවධානයට ලක්විය යුතු සහ පහුගිය මාස කිහිපය තුළ හැම කෙනාම අදහස් දක්වපු හැම ශේත්‍රයක්වට පිළිබඳවම අවධානය යොමු කරලා ඔවුන්ට නැවත නැගී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය ආර්ථිකයට අවශ්‍ය උත්තේජනය ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2024 අවුරුද්ද ශක්තිමත් ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන අවුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 1.8ක ආර්ථික වර්ධනයක් වෙත යන්න. හැබැයි අපේ ඉලක්කය 2%ක ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කරගන්න අපිට විශ්වාසයි. ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සාමාන්‍ය පරිදි සිදු වෙන්න ආරම්භ වෙන වර්ෂයක් බවට 2024 පත් වෙනවා කියන කාරණය. What about the recapitalization of the central bank, because there will need to be some well, if there is a requirement, we can look at it. The governor and the secretary of the treasury and the officials will have to decide on that. Then will you all be looking at, in terms of the state banks, looking at writing down non-performing loans? No, we have not spoken about that. We'll ensure that the banking sector and the financial sector is strengthened further. Staying on topic, via the budget 2024, Sri Lanka has allocated a sum of 450 billion rupees to recapitalize its state banks in order to secure stability and provide security, as the government is in the process of restructuring the local debt accumulated by the state-owned enterprises. Treasury Secretary Mahinda Sirivardhana delivering the keynote address at an expert panel discussion organised for the Centre for Banking Studies under the theme Decoding the National Budget 2024 Priorities, revealed yesterday, however, said that the recapitalization will not affect the local rupee-denominated markets.
He also added that while the government is able to increase the salaries of state employees in the upcoming year, it is not possible to provide tax reliefs as Sri Lanka continues to be behind the revenue targets set by the International Monetary Fund. Through the Budget 2024 proposal, the government has decided to allocate 450 billion rupees to recapitalize the state banks, which are being affected due to the domestic debt restructuring process. According to the budget proposal for the year 2024, the Ceylon Petroleum Corporation's debt is valued at trillion rupees, while the Ceylon Electricity Board has an accumulated debt of 800 billion rupees owed to the state banks. Due to the debt restructuring process, banks face the risk of recording large losses which will have to be met by capital infusions from taxpayer funds. In addition to the 450 billion rupee recapitalization, it is proposed that 20% of the shares of two large state-owned banks should be given to strategic investors or the public to improve capital and reduce the burden on taxpayers' funds. Talking about financial sector stability, a crucial pillar in Sri Lanka's macroeconomic reform program is ensuring the stability of the financial sector. During times of economic stress, there's typically an increase in pressure on financial sector's stability. The domestic debt optimization process has had material impact on the balance sheets of the state banks in particular. In order to ensure continued strength of the banking sector, the government has proactively allocated 450 billion rupees towards recapitalization of the relevant entities. There is also an allocation of 3,000 million, that is 3 trillion, to provide for the issue of new restructured USD bonds in exchange for existing international sovereign bonds. Both the above allocations are financed in a manner that will not disrupt the domestic rupee fixed income market. Bank recapitalization allocation is more than enough to ensure the banking sector remains stable and well capitalized. However, in parallel, a number of governance and regulatory reforms for the banking sector are being implemented. This includes enhanced disciplines on appointments of key management personnel and boards of state banks, tighter restrictions in terms of single borrower limits and other credit risks parameters, and other measures to ensure the mistakes of the past are not repeated. It has, however, not been possible to provide relief on tax measures at this stage. Government revenue collection remains below target levels, and it is the aggregate target that is watched closely by the IMF and external creditors. In a context where revenue is below target and where the tax reforms have been in place for less than a year, it has become very difficult to defend a reduction in taxes, particularly those affect the top 20% of income earners in the country. Any reduction on one type of taxes would have to be matched by an increase in a different tax to maintain the aggregate revenue target intact. What the results of tax administration and compliance reform begin to bear fruit, the aggregate tax targets can be met. It will be possible to revisit some relief in terms of tax liability. During the debate on the second reading of the budget today in Parliament, several key points commending and against the budget 2024 were expressed. Minister of Transport and Highways Dr. Bandula Gunawardena said during the budget debate that the improper implementation or the lack of the proper implementation of the Fiscal Management Responsibility Act No. 3 of 2003 could have prevented Sri Lanka from falling apart, adding that the Parliament must take responsibility in failing to implement the Act. මම පැහැදිලිව කියන්නට කැමති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලබා දුන්නා 4න් 1ට තීන්දුව කළා තිබෙනවා මහජනතාවගේ විශ්වාසනීයත්වය කියන ප්‍රින්සිපල් එක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ බැසිල් රාජපක්ෂ නිවාඩ් කබ්‍රාල් WD ලක්ෂ්මන් PB ජයසුන්දර ආටිගල සහ මොනිටරි බෝඩ් එක උල්ලංඝනය කරලා තිබෙනවා කියන කාරණාව. සමස්ත සමාජයටම අද වග කියන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ නම් කරපු කණ්ඩායමට මේ සියලු දෙනාටම පුළුවන් මේ ආර්ථිකේ විනාශය කරපු මේ කණ්ඩායමෙන් වන්දි ඉල්ලන්න. 2003 අංක 3 දරන මූල්‍ය කළමනාකරන වගකීම් පනත. හර්ෂ දන්නවා. මූල්‍ය කළමනාකරන වගකීම් පනත ඊට පසු වෙන රජයන් කළා නම් ඒ සඳහා හිටපු නිලධාරීන් නිසිලෙස උපදෙස් දුන්නා නම් ආණ්ඩුවට මේ රට ගරා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වෙන පාර්ශ්වයන්ට බතු පිට බලලා චෝදනා පවරන්න එපා. ඇත්ත මේ පාර්ලිමේන්තුව මේ පිළිබඳ වගකීම් බාරගත යුතු වෙනවා. මූල්‍ය කළමනාකරන වගකීම් පනත ඉෂ්ට නොකිරීම පිළිබඳ. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අහනවා මේ වැඩේ කරපු පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රජාහිතය පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මතය මොකක්ද? මම ගිය අයවැයේදී කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ අයවැය අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා මං කිව්වා මතකයි. ඒක නිකන් පොඩ්ඩක් වෛරල් වෙලා ගියා. අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට පොහොට්ටුවේ දේවල් කරන්න වෙලා තියෙනවා. නඩු තීන්දුවේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ ආර්ථික පරිහානියටම ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි හිතවතුන්ට ලාභ ගන්න වසරකට රුපියල් බිලියන 600ක බදු කපා හැරිය කියන එක ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතුමා.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව තමයි මේ වැඩේ කරේ. කොච්චරනම් එපා කිව්වද? කොච්චරනම් එපා කිව්වද ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා? අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා කොච්චරනම් කිව්වද මේක කරන්න එපා දෙයියනේ මේක කරන්න එපා රට වැටෙයි කියලා. ඇහුවේ නෑ ඔබතුමා එදා. ඊළඟට වැට් නොකහපු භාණ්ඩ 100කට වැට් එක ගහනවා. ටෙලිෆෝන් එකට වැට් එක ගහනවා. කම්පියුටර් එකට වැට් එක ගහනවා. සියලුම යන්ත්‍රෝපකරණයට වැට් එක ගහනවා. අද අපි කතා කරා මෙඩිකල් සප්ලයිස් ගැන. මීට පස්සේ සියලුම සෞඛ්‍ය උපකරණ වලට 118ක වැට් එකක් ගහනවා. තේ දළු වලට වැට් එක ගහනවා. DC වලට වැට් එක ගහනවා. ලේටෙක්ස් වලට වැට් එක ගහනවා. හැබැයි මේ කිසි දෙයක් ජනාධිපතිතුමා ආවේ කිව්වේ නෑ. ඇමුණුමෙත් නෑ. ගැසට් එකෙන් අහන්නේ. මං හිතන්නේ මේක අසාධාරණ. හුඟක් දෙනෙකුට අද මතක නෑ අපි කොහෙද හිටියේ කියලා. එදා 2022 මාර්තු මාසයේදී අරගලයක් කියලා පටන් ගත්තා. අරගලකාරයෝ ටික හයිජැක් කරා ඊළඟට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් මේ රටේට විරුද්ධව කටයුතු කරන දේශීය හා විදේශීය බලවේග ඇදගෙන ගිහිලා මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කළා. මේ රට ආයුධකයන් දෙන්න දුන්නේ නෑ. මගේ වරායට ආපු නැව් 22ක් හරවලා යවුවා. වෘත්තීය සමිති වැඩපිළිවෙළ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. දැන් ඔක්කොම පාර්ලිමේන්තුවේ පොරටෝක් දානවා. එදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරේ නැත්නම් අපිට පොරටෝක් දාන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නැහැ. ගරු ආචාර්ය හර්ෂ දෙසිල්ල මැතිතුමා ඊයේ මේ ඉරාන් ක්‍රමරත්න මැතිතුමා කිව්වා පෙරේදා ජනාධිපතිතුමා මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබතුමාලව එක්කන් ගියයි කියලා දිස්නෙලන්තෙට. ඉතින් ඔබතුමාලා ඊයේ පෙරේදා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක දිස්නෙලන්තයට ගියපු එක ගැන කිව්වට ඔබතුමාලා ඊට කලින් කොච්චර වාරයක් දිස්නෙලන්තයට ගියාද කියලා තාම කිව්වේ නැහනේ. එතකොට ඒ දිස්නෙලන්තේ මේ දිස්නෙලන්තේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා තමයි. අපිට ඕන බංකොලොත් වෙච්ච රට නැවත ගොඩ ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්තියක් මත මෙරට ගෙනියන්න. ඒකට අවශ්‍ය නායකයා අපි තෝරගත්තා. ඒකට එකතු වෙන්න කැමති අය එකතු වුණා. ඒකට එකතු වෙන්න බැහැයි කියපු තමුන්නාන්සලා ඔය පැත්තේ ඉඳන් හැමදාම විවේචනය කරනවා. රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ආපු ගමන්ම එතුමාට යම් උපදෙස් දුන්නා. එතුමා වටේ හිටපු ජාවාරංකාරයෝ කිව්වා කපන්න බද්ද. මේ කපාරන බදු ඔක්කොම තුන්ගුණයක් කරන්න අපි ආයෝජනය කරනවා කිව්වා. ආයෝජන කරපු හැටි පේනව නේද? කෝ ඒ බදු වාසි ගත්ත මිනිස්සු. අයවැය සීරුවෙන් කියනකොට අපිට පේනවා වැඩ් බද්ද පුළුල් කිරීම මගින් ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද පුළුල් කිරීම මගින් දැවැන්ත ආදායමක් ලැබෙන බව. ලබන වසරේදී ඉන්ධන වලටත් වැඩ් බද්ද එනවා අඩුම තරමකින් ඉන්ධන ගාස්තු තවත් 110කින් පෙට්‍රල් ඩීසල් ගණන් යනවා. මම ආදානතුරු අඟවනවා. එදා 2021 නොවැම්බර් 17 මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම කිව්වා බැසිල් මාර්ගපක්ෂ මහත්තයාට ඔබතුමාගේ අවසාන අයවැය කියලා. මම කිව්වා අපේ ගරු සරත් වීරසේකර මහත්තුමාට ඔබතුමාගේ පොලිසියට ඊළඟේන අරගලය නතර කරන්න බෑ කියලා. මම කිව්වා ඊළඟ මාර්තු මාසෙදී මේ රටේ බලශක්ති අර්බුදයක් එනවා. ඔය කයිවාරු ඇමතිලාගේ කයිවාරු මොනවා තිබුණත් රට ගිනි ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා මේවා පාලනය නොකළොත් ඊළඟ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත මේ රට නැවත සමාජ පිපිරීමක් කරා ගමන් කරනවාමයි. ඔබතුමා ඝනපූර්ණය පවත්වගෙන යනවද? ඝනපූර්ණය පිළිබඳ තීරණය මොකද්ද? මේ විහිළුව කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා එයා කන්ඩිෂන් කරලා මේ සියලු සේවකයන් මෙතන තියාගෙන හිස් අවකාශයකට කතා කරන්න ඕන නම් මට Zoom එකෙන් ගෙදර ඉඳලා කතා කරන්න පුළුවන්. There are only two in the opposition and one just spoke and he will leave. Normally that's what happens and there will be one person he is going to speak. ජාතියකට අවශ්‍ය කරන කේන්ද්‍ර වන දේවල් සාකච්ඡා කර විවාද කර සම්මුතියකට පැමිණීමයි පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන සම්ප්‍රදාය. මෙතන ආණ්ඩු පක්ෂයත් නැහැ විපක්ෂයත් නැහැ. A letter addressed to the United Nations Secretary General Antonio Guterres, signed by 159 Sri Lankan parliamentarians addressing the Israel-Palestine issue, was handed over to the UN compound in Colombo 7 today. A copy of the relevant document has also been delivered to the Palestinian ambassador in Colombo. In addition to outlining a number of demands, the letter expressed the solidarity of the Sri Lankan Parliament with Palestine and expressed deep concerns about the war against Palestinian civilians, particularly in Gaza, reaching a breaking point and resulting in a humanitarian crisis in the besieged enclave. 5 demands as such were raised in the letter. Expressing their views on the 2024 appropriation bill or budget, the Ceylon Chamber of Commerce highlighted the pivotal role it needs to play in laying an efficient foundation for sustainable growth and development of the country's economy. The Chamber further recognized and appreciated the inclusion of several of its recommendations in the 2024 budget.
The Ceylon Chamber of Commerce, commenting on the budget 2024, emphasized that the budget stands to play a pivotal role in continuing the macroeconomic stabilization measures which were adopted in late 2022, highlighting that macroeconomic mismanagement was one of the main challenges that impacted the local economy. The Chamber further added that the enforcement of fiscal forbearance in the monetary policy via the CBSL Act and the strengthening of fiscal rules via the Public Finance Management Bill were among the key measures introduced in this regard. In a move to achieve macroeconomic stability, the Chamber emphasized that the 2024 budget places emphasis on fiscal discipline and adherence to IMF Extended Fund Facility Program targets. The Chamber of Commerce further added that the establishment of practical mechanisms such as requiring a tax identification number for opening bank accounts, acquiring building plan approvals, vehicle registrations and land purchases increase the number of actual tax files and broaden the tax base, which are instrumental towards enhancing tax revenue efficiency. The Chamber appreciated the inclusion of several of its recommendations in the budget and stated that the budget's aims on factor market reforms and modernizing land and labour legislation aligns with the views of the Chamber. In conclusion, the Chamber stressed the significance of Budget 2024 in rectifying past economic mismanagement and replacing it with a foundation for sustainable growth. Welcome back. President Ranil Wickremesinghe says that steps will be taken to replace the Public Performance Board with an Entertainment Classification Board. During the 20th Presidential Cinema Awards held in Colombo yesterday, the President went on to say that this decision was taken by considering difficulties faced by artists in Sri Lanka. The 20th President Cinema Awards was held at the Nelumpokuna Mahinda Rajapaksa Theatre under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. Movies screened in 2019 and 2020 were considered for this year's Presidential Cinema Awards as the awards ceremony had not been held in the previous years due to the pandemic and economic crisis. The movie Ginennu Pan Seethala, translated to The Frozen Fire, was presented the Best Movie Award for 2019 and the newspaper for the year 2020. Coincidentally, Kamala Adararachi, who made a presence in the movie Ginennu Pan Seethala, was awarded the Best Actor 2019 award. The Best Actress 2019 award was presented to Samadhi Laksuri, who appeared in the movie Dakala Purudu Kenek. Kumara Thirimadura, who was featured in the movie The Newspaper, was awarded the Best Actor 2020. Meanwhile, Nita Fernando, who was a part of the movie Pangshu, was presented the award Best Actress 2020. President Wickremesinghe presented veteran singer Dr. Nanda Malini with an award honouring her as the Best Playback Singer of 2020. In a spectacular move, the President made his way to where she was seated in the audience to present the award, adding a special touch to the event. Meanwhile, Chandran Ratnam, Cyril Wickremage and Subinita Veerasinghe were honoured with Swarna Singha Once-in-a-Lifetime awards. අපි සාකච්ඡා කරා මේ චිත්‍රපටි සංස්ථාව දැන් ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න ඕනේ තරඟකාරීත්වය ගේන්න ඕනේ. අපේ රැඟුම් පාලන පනත දැන් අවුරුදු 100ක් විතර පරණයි. අපි රැඟුම් පාලන මණ්ඩලය වෙනුවට ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් වර්ගීකරණ මණ්ඩලයක් පිටවන්ට යන්නේ. කලා නිර්මාණ වලින් වාරණය කියන වචනේ අපි අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වර්තමානයේ කලා නිර්මාණ විවිධ අපරාධ නීති යටතේ ගේනවා. ඒ අපිට දැන් තියෙන්නේ චිත්‍රපටි විශේෂයෙන්ම වර්ගීකරණ සහතිකයක් එක්ක තමයි ඉදිරිපත් කරන්නට තියෙන්නේ. එන අවුරුද්දේ මේ නීති ඉදිරිපත් කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. More controversy erupted as the owner of the company, which allegedly used forged documents to import a batch of substandard human intravenous immunoglobulin, has further been remanded until the 29th of November. This update comes on the back of a court-imposed travel ban that was issued to Sugat Janaka Fernando, also known as Aruna Deepthi, on the 30th of October after he was accused of using forged documents
to import a batch of vials of substandard immunoglobulin that resulted in multiple cases of life-endangering allergic reactions. Earlier this month, the National Medicines Regulatory Authority said that forged documents were found to have been submitted for customs clearance when importing the drug, which later failed the quality tests. The product, which was said to have been manufactured by Livehealth Biopharma Private Limited, India, was imported by local medicine supplier Isolas Biotech Pharma Private Limited. However, the India-based manufacturer has denied having to do anything with the fraudulent activity and has communicated this to the NMRA and that it has neither manufactured, supplied nor exported these products to any party. In other news, it has been decided to summon the former Secretary of the Ministry of Sports, who gave prior approval for the Minister for the officials of the cricket institutes during the Sri Lanka cricket team's tour of Australia before the CORP committee. That was when the authorities of the Sri Lanka Cricket Institute were called to the committee yesterday. It has been decided to call Sri Lanka cricket before the CORP committee on the 23rd and 28th of November. T20 ලෝක කුසලානි සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටුව නියෝජනය කරන නිලධාරණ විධායක කමිටු සමාජිකයන් 14 දෙනෙකු ගුවන් ටිකට්පත් වීසා ගාස්තු ගමන් රක්ෂණ දීමන සහ තරග නැරඹීමේ ටිකට්පත් සඳහා රුපියල් මිලියන 68කට ආසන්න මුදලක් ආයතනය විසින් ගෙවා තිබුණු අතර එම මුදලින් රුපියල් මිලියන 2.6ක් විධායක කමිටු සමාජිකයන් 3 දෙනෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ආපසු ගෙවා තිබිණි. ඕස්ට්‍රේලියාවට යාම සඳහා අමාත්‍යවරයාගේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 2022 ඔක්තෝබර් මාස 7 වෙනි දින ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. කවුද සහභාගී වෙන්නේ කියලා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. හැබැයි සහභාගී වෙන අයගේ වියහියදම් පිළිබඳව අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ කවුද? බෝඩ් එක. We have followed that process as well. Squad approval given by the minister. We have communicated with the SLC and the executive official visit minister covering approval former secretary අසංකරනවා. මේකේ ඇමතුමාගේ ප්‍රකාශය බොහොම පැහැදිලි. එතුමා කියනවා එයා අනුමැතියක් දුන්නේ නැයි කියලා. දැන් ඔබතුමා කියනවා අනුමැතියක් දුන්නයි කියලා. දැන් මේ ලෙටර් එකේ තියෙනවා Melbourne, Australia, subject to the covering approval of the Honourable Minister of Sport and Youth Affairs, signed by Amalhacha De Silva, Secretary. There are certain expenses that you have reversed, which includes Shammi De Silva travel to Australia, 2.4 million. Ravi in Australia, 1.1 million. Shammi De Silva travel Australia, Brisbane to Adelaide, 210,000. Shammi De Silva accommodation, Novotel Super Paradise, that may be an hotel, 671,000. Jayanta Dharmadas Australia, 2.2 million. So such amount, the total was 8.6 million. ගරු සභාපතිතුමාගේ ගුවන් ගමන සඳහා වන වියදම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් ට්‍රැවල් සෙන්ටර් රියම්බර්ස් කරලා තිබ්බා. නෑ සමාගමට ගෙවන්න බෑනේ මොකද ICC එකත් එක්ක සමාගමේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට කරලා තියෙනවා. ඒතොර දැන් ගිනුම් ගත කරනවා මෙතන. ඒතොර අපිට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. පරීක්ෂණේ පටන් ගත්තට පස්සේද මේ ගෙවීම් කරන්න පටන් ගත්තේ. වීසා ලිපි නිකුත් කිරීම පිළිබඳව විධායක කමිටු සමාජිකයන් 11 දෙනෙකුට සභාපති සම්මිසිල්ලා මහතාගේ ඥාති සහ හිතවතුන් 21 දෙනෙකුට උපසභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතා සහ හිතවතුන් 2 දෙනෙකුට විධායක සමාජිකයන් 8 දෙනෙකුට බිරිඳවරුන් ඥාතීන් 9 දෙනෙකුට යනාදී විදියට දීලා තියෙනවා. මේ වීසා ලබාගත් පුද්ගලෙකු ආපහු ඇවිල්ලත් නැහැ. කොහොමද මේවා කරන්නේ? අපිවත් එක්ක යන්න පුළුවන්ද? අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලටයි අපේ මෙම්බර්ස් ලට එක්ස්පෝ එකේ මෙම්බර්ස් ලටයි ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වල ඥාතීන්ටයි තමයි අපි දුන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ වයිෆ් හරි ළමයි හරි ගෙනියනවා නම් අපි කියනවා වයිෆ් ගේ ළමයින්ගෙන් කොස්ට් එක ගන්නේ ඒ යන මෙම්බර් අපි එකට ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මයා නම් දෙකක් යෝජනා කරා. ගෙස්ට් දෙන්නේ. උන් දෙදෙනා එස් තාරුකා and එස් එදිරිසිංහ. මේ දෙන්නගේ ලංකාවට පැමිණීමේ වගකීම ගරු උපසභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මයා බාර ගන්නවා. නෑ ඒ දෙන්න එක්කන් යාවේ පදනම මොකක්ද කියලා අපි දැන් පවුලේ කට්ටිය ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පිළිබඳ අපි විමසීමේදී ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මයා කිව්වේ එතුමා චිත්‍රපට සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති කලාකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සමග සමීපව සම්බන්ධ වෙනවා. ඔවුන් සමග ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන තරගත් බලන්න එතුමා විශාල නළු නිලියන් ප්‍රමාණයක් සමග සහභාගී වෙනවා.
පහක්වත් ආණ්ඩුවෙන් සත පහක්වත් අපිට එන්නේ නැහැ. අපිට ඔක්කොම එන්නේ ICC එකෙන් තමයි සල්ලි. එතකොට අපි ඔක්කොම වියදම් කරන්නේ ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක් විදිහට තමයි මේක වියදම් කරන්නේ දැන් අපි. සමහර මාධ්‍ය වලින් මගේ ප්‍රයිවට් බූදලයක් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මගේ ප්‍රයිවට් බූදලයක් නෙමෙයි. මේක අපි ගිහිල්ලා දැන් අපි හොරකම් කරා කියලා මම මිලියන් 30ක් ඩොලර්ස් මෙතන තියෙනවා. දැන් එන අවුරුද්දේ අපිට එන්න තියෙනවා තව මිලියන් ඩොලර් 50ක් 60ක් විතර. මේක ප්‍රයිවට්ලි තමයි අපිට මෙන්නේ ICC එකෙන් තමයි එන්නේ. දැන් ICC එකෙන් අපිට මේකක් දාලා තියෙනවා සත පහක්වත් කිසිම සංගමයකටවත් දෙන්න එපා කියලා මේ අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉඳන්. Sri Lanka Cricket has initiated legal action against Sports Minister Roshan Ranasinghe over defamatory statements he has made in respect of the cricket governing body. A media release published today stated that the defamation lawsuit was jointly filed by the President, Vice President and Treasurer of Sri Lanka Cricket on Monday, seeking damages adding up to 2.4 billion rupees. Sri Lanka Cricket meanwhile further added that the continuous dissemination of false and harmful statements by Minister Ranasinghe has caused substantial harm to the image of Sri Lanka Cricket both domestically and internationally. As such, the legal action aims to rectify the unwarranted damage inflicted on its standing in the sporting community. The statement further confirmed that the Executive Committee of the SLC believes that this step is pivotal to safeguard the reputation of the organisation and its members. Welcome back. The Colombo Stock Exchange ended lower today, dragged down by losses in financial stocks. The CSE All-Share Index closed down 0.48% at 10,723.65 points, while the S&P SL20 closed 0.46% down at 3,026.72 points. Senkadagola Finance PLC and LLC Holdings PLC were the top losers on the CSE All-Share, falling 11.74% and 1.56% respectively. Trading volume on the CSE All-Share Index fell to 19.6 million shares from 37.1 million shares in the previous session. Equity market turnover fell to 787.2 million rupees from 891.5 million rupees in the previous session. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 47 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 740.2 million rupees. Up next is Damien Ryan of Capital Alliance on the economy of the country in our next segment, The Economic Outlook. Between January and September 2023, the primary account has recorded a surplus of 128 billion. Starting January 2024, the value-added tax rate is set to increase from 15 to 18%. This adjustment is accompanied by the elimination of almost all tax exemptions, with exceptions made on products related to health, education and few essential goods. This change is likely to impact consumer spending patterns and could lead to increased price of certain goods and services. Currently, the VAT is not applied to power and energy products. However, the upcoming changes suggest that VAT might be introduced to these products. This may result in a potential 40 to 50 rupees increase in the petrol prices and a potential 400 to 500 rupees increase in the cost of a gas cylinder. These adjustments could affect both businesses and consumers, potentially creating an inflationary impact on the long run. The second major update for this week is the bond auction that was held this Monday. The central bank conducted the largest ever bond auction by auctioning 250 billion worth of treasury bonds. Only 73 billion rupees worth of treasury bonds were accepted at this bond auction. This indicates that the secondary market rates of the government securities is higher than where the central bank expects it to be. But on a positive note, the treasury bill auction that was held today was fully subscribed. The entire amount that was offered was accepted, indicating a strong demand for government securities. The weighted average rate of the 3-month treasury bill decreased by 25 basis points to 15.39%. This could be seen as a positive development for the government's debt management. Now let's take a look at how the rupee traded against other major currencies as the day progressed. Cinnamon Hotels and Resorts collaborated with Sri Lankan Airlines for an upcoming series of events featuring the renowned British-Australian Michelin star chef Gary Megan.
In the meantime, Sri Lankan commercial drone platform XFly 1.0 wins 2 prestigious awards at the National ICT Awards 2023. With that, let's take a look at our corporate news segment for the day. Cinnamon Hotels and Resorts has collaborated with national carrier Sri Lankan Airlines as the powered by partner for an upcoming series of events featuring the renowned British-Australian Michelin star chef and former original judge of MasterChef Australia, Gary Mehigan. The culinary extravaganza is scheduled to take place from the 30th of November to the 2nd of December 2023. Sri Lankan Airlines will serve as the flown-in partner facilitating Mehigan's arrival in Sri Lanka. XFly 1.0, a Sri Lankan commercial drone platform, has won 2 prestigious awards at the National ICT Awards 2023. The firm won the Gold Award in the Educational Product category and achieved the Bronze Award as an overall winner. XFly is a compact drone designed for STEM education. Weighing a mere 35 grams and measuring just 9 centimeters by 9 centimeters, it's perfect for indoor learning, and unlike traditional drones, it can fly autonomously without GPS, making it an exceptional tool for experimentation in classroom environments. That's all the news I have for you for this evening. Join us again tomorrow. I'm Jonathan Benedict. Have a good night.